to add something to your speech. When you said about the adaptive process in our higher education system, and we have to adapt this process in COVID-19 pandemic situation. And I have heard the recent research concerning maybe our researchers show us that this process, pandemic process, will be continuing during 7 years. And yes, whereas we have to more flexible, we have to be ready to our cooperation and adaptive. Yes, in nearest 7 years, of course. Thank you very much for your brilliant speech, and now it's turn to make a presentation of Volodymyr Streltscov from Poland, the professor of management department of Pomeranian Academy in Slapsk. Professor Volodymyr, are you ready? Do you have a good sound? Yeah, I hope you hear me, dear friends. Yeah, I tried to connect my telephone, and you now hear me from telephone and see from webcam on my computer. It's like Professor Cardozo says that teacher need to be prepared for such kind of challenges, yeah. And I see that sometimes we have certain problems, technical problems, and we need to manage such problems, because sometimes when we teach, we need several monitors, for example, yeah, when you present and to check works of students and communicate with the help of other devices. It's much more advanced technology we can use now, and it would be interesting how this technology innovation change our ways of teaching, yeah, in the future, because we are talking today about adaptive technology, yeah, about adaptive approach in management. It's we have waged several ways of dealing with quality assurance in higher education. For example, one approach we see is adaptive approach. Second one, for example, Kaizen, what we are talking about, and third, it would be concentrate on lean management approach, which are more similar to adaptive approach in quality assurance management. And today I would like to focus on how can I share screen. Okay. Basic guidance. Yeah. Okay. Share a screen. I would like to share my screen, and I would like to talk about formative assessment tool in e-learning system. During
my personal experience, I work for e-learning department in Ukraine and in Poland, and such challenges like pandemic or other problems with communication, with direct communication face to face, is not such challenges for university which were better prepared for such kind of problems. And I would like to concentrate on not new, but good for e-learning, times, formative assessment. It's not, we have two different types of assessment during our teaching process. It's summative assessment and interim assessment. It could be better used for measuring the level of success, or proficiency of our students during the academic process. But in day-to-day basis, we mostly use such a human-centricity approach, which Professor Cardoza mentioned. In this way, we are trying to gather feedback and use our communication opportunity to guide improvements in the ongoing teaching in learning and learning context. And this formative assessment is main point of quality assurance in the higher education, because we're trying to change and approach between change in relation between student and teacher in day-to-day basis, because from several examples, we are using formative assessment. We are trying to asking students to submit 1 or 2 sentences identifying the main point of project or our lecture or practical exercise, of trying to use students' ability and students' knowledge to assess each other, and trying to combine the assessment and analyzing in further work. And according to the summative assessment and interim assessment, we are assigning a grade to a final exam. We use different evaluation method, because the main goal of the summative assessment is trying to measure the level of proficiency and reaching the goal of our subject, which we deliver to the student. And in this case of formative assessment site, we could find different definition of this formative assessment cycle, but mainly it was talked about
ongoing process, like in management, in quality management, we are trying to deliver some evidence of student learning to improve student understanding or intended disciplinary learning outcomes, and support students to become self-directed learners, because in this scheme of e-learning education, main stress is put on self-learning and trying to visualize and understand what students are learned. And in the case of this formative assessment cycle, we need to point out several problems, or several questions, it would be better said. Where I am going, where I am now, and what I need to do to be much more advanced in learning outcomes. And in this way, the formative learning cycle, feedback becomes information students need and want. Where we now, we're trying to examine what are the students' needs and student understanding of role of the subject, and especially important in a distance learning education is environment, where students sometimes struggle to orient to what they are learning. On the other hand, if students are not intentionally trying to learn something, there is no formative learning cycle, and feedback is just another set of future direction to follow. And because we are not talking about formative learning cycle in this case, we're talking about other things which are not comply with intention and need of the students in this case. And next it's examples from now from United States. Which kind of formative assessment are used by school teachers or by university community, and you see the huge gamma of approaches for day-to-day assessment in our courses. I'm trying to use different kind of quizzes, short quizzes, or self-assessment questions before we start next meeting, and multiple choices answers, and other simulation, for example, in the case of international economy, which I taught, and trying to prepare homework assignment, and after
homework has been prepared, students trying to assess each other work. And I would like to talk about 5 steps which we need to close the strategy of formative assessment. First of all, we need to communicate learning targets and learning outcomes. And we need to talk about assignment-based learning platforms where students may experience each assignment in roughly the same way they experience a lesson in face-to-face instruction. And for each assignment, it would be desirable to introduce some questions from students' point of view. Of course, what am I going to learn by doing this? Yeah. Every student are trying to articulate these questions. Why I need to do this exercise? Why I need to do this assignment work? Yeah? What it gives me for next subject or for my future work. And we know that in our teacher experience, we would prefer work with adult learners, yeah, because they mostly concentrate on this question: what am I going to learn by doing this, and how this has helped me to improve my activity and my everyday life, for example, and in general, in some way. And next step, we need to establish and communicate a clear criteria for not student success, but and teacher success, yeah, because we have 2 sides of this formative learning cycle. And in the case many teachers find much more complicated to write a learning target statement because it's great challenges for a teacher to find a proper words and proper verbs to identifying criteria for success. Because we are all writing down our learning outcomes, and in some cases it would be better to rethinking and reestablish our way of thinking in the way of identifying the learning target statement. And in some ways, we see that these success criteria which we give our students are much more important than the learning target. And because in this case, we need to deliver some much more clear picture for our student what would be the criteria of their success. In case of
academic teachers which are trying to start using e-learning platforms, we see that they had some problems with identifying measurable and real wage outcomes and real targets for assessing student success. And the next step is trying to enhance student to give a self-assessment questions, and to give them an opportunity ask questions about different kind of teaching subject. And in this case, we should talk about much more specific approach, which include a midpoint reflection. Which include midpoint reflection as a middle step in a document-based lesson or assignment in some cases. When students are first shown the learning target and success criteria, or when they are looking at work samples, in some, for example, some simulation, typically, but not always at the beginning of the lesson or assignment, we are trying to ask students to formulate questions about the success criteria and post them. Because it's very important that we both understand the similar things in success criteria. Of course, this is not all that give us complete feedback in this case. We need much more precise and helpfulness feedback comes from using the same success criteria that the student have been using. And the success criteria focus teacher feedback on the student learning shown in their work. No doubt that without them, feedback turns into a teacher-free association response to students' work, which is not likely to help the student move along the formative learning cycle, or it may turn into copy editing or supplying correct answer, neither of which helps students learn much. Here we try to give certain suggestions for giving bright, clear, actionable feedback. For example, if the online learning platform support it, for example, if video conferencing is available on some video platform, on some e-learning platforms, or in we now using Zoom, Meet, Teams, and other resources
where this video conferencing is available. And we trying to organize 10-15 minutes 10-15 minutes after 10-15 minutes time period feedback and dialogue with the student, because when we talk with a screen, it's very hard to understand what really students are waiting for and what their needs and intentions to learn this subject. And next steps is good self-assessment work for students to revise assignment or do similar assignment, for example, and for complex in some cases on certain subject we have complex open-ended assignment. We're trying to build at least one feedback and revision cycle into the assignment directions. Complex doesn't necessarily mean long. Even student paragraphs are trying to improve with revision. In the direction for the assignment, after the student has self-assessed and done their best first draft, build a step where the student turn in the work for feedback and then revise the work based on the feedback. This extra loop will dramatically increase what students get out of the lesson or assignment and improve the quality of their work. And it could be better to help students who are combating with plagiarism and other non-proper citation problems when they prepare their work. And as a kind of revision or improvement exercises, trying to consider adding a brief reflection that helps the student tie their new work to feedback received and to the success criteria. And you see that success criteria is a key point of all this formative assessment. When at first we trying to set up or negotiate this success criteria, and after this success criteria has been set up, we are trying to communicate this success criteria to the student, and forming their understanding of how their progress during our course. And I would like to sum up my presentation. Several words about this formative assessment. We know that these certain steps are not exhausted. We could bring new rules in these formative assessment approaches, but the main goals of these steps
give a privilege for the student in understanding of their learning. They can become an antidote to the getting done mentality of some students. Yeah, because in most cases, students talk each with other, and are you getting done this subject? Yeah, I'm getting done, and it's not the matter. Other cases which are what communicate to the student to receive much more feedback and engagement from the student side. And this is all that I would like to address today, and I would like to thank you organizers to present certain point of view and to bring some assessment approaches to the adaptive practice in higher education, because assessment process is a key value of using adaptive technologies in higher education. And if we could bring certain practices from lean management or Kaizen approach to the higher education, to better communicate with students concerning their success criteria. Thank you, and I would like to ask you the questions and some comments. I would be grateful for your briefs. Thank you. Thank you very much, Volodymyr, for sharing your experience, your thoughts with us, your formative assessments strategies, especially feedback, which you gave in details. And now I am passing the ball to Lena Sukhaverkhova, our professional translator. And Lenочка, please. Thanks a lot, Volodymyr, for such an interesting topic which you have shared today, because I'm a teacher at usual school, and that's why it's important for me to be in this topic, because it is the mainstream for teaching pedagogy and methodology right now. And if you will be so kind to share with us your presentation, we're going to translate it and share from your permission with the participants of our today's event. Yes? Okay, thank you. So, don't mind, okay, I would send you presentation, and you could, I give much more sources, yeah, for further reading on this theme. Thank you. Отже, ще раз слова вдячності передає пан Володимир організаторам за можливість зараз поділитися своїми ідеями з приводу формувального оцінювання та тим, як його поєднати та долучити до, тобто адаптуватися зараз до допомоги до формувального оцінювання. Ще раз прошу, пан Володимир, вибачення, якщо щось буде не точно в перекладі, тому що я розумію, що ви мене розумієте, і я просто не встигаю занотовувати і писати, тому thanks a lot for your kindness to me as not a so proficient translator as lady Pani Yana has told, but don't be so emotional. So, пан Володимир згоден з професором Луїсом Кордосом щодо того, що треба вчитися завжди. Він наголошує на цьому, що спілкування та самоосвіта – це дуже важливі такі речі для нас, як для викладачів. І спілкуватися треба за допомогою буквально різних засобів. Адаптування
в менеджменті, тому використовуємо різні методи для підходу для того, щоб користуватися та працювати надалі. Ми концентруємося на адаптивності, тому що ця адаптивність дуже важливою є задля цього. З особистого досвіду пан Володимир сказав, що такий виклад, як зараз, ми ще не готові були, так як і пан Луїс Кардосві також на це наголошує, але потрібно працювати, співпрацювати один з одним, тому і це є зараз наш захід, можливістю поділитися своїми наробками та досвідами. Види оцінювання, які були на першому слайді, вони зрозумілі кожному викладачеві. Це підсумкове оцінювання, яке йде every day, так то мовити, кожного дня, та формувальне оцінювання. Формувальне оцінювання, воно краще для вимірювання прогресу у знаннях та тому, як студент просувається. Ми використовуємо студента-центрований підхід у своїй роботі, як і пан Володимир це робить, і тому він вважає, що для нас буде корисним ці знання. Як ми також використовуємо метод спілкування, як метод співпраці та оцінювання. Що мається на увазі, що коли ми спілкуємося з учнем, ми можемо дати йому одночасно фідбек, і то він зрозуміє, якщо якісь були в нього недоліки, і цей фідбек був наразі. Формувальне оцінювання, воно змінює спілкування і навчання як процес взагалі цілком, якщо, забігаючи вперед, якщо лише учень та студент зацікавлений в цьому. В цьому випадку ми рухаємося одночасно в одному напрямку. Намагаючись розвивати вміння оцінювати в учнів один одного та співпрацювати, ми також досягаємо певних цілей формувального оцінювання. Пан Володимир каже, що також вони пишуть і підсумкові тести, і оцінювальні тести на різних етапах своєї роботи, бо оцінювальні тести – і це те, чим ми вимірюємо так наше досягнення нашої мети в навчанні нашого предмету, який ми вивчаємо. Формувальне оцінювання пан Володимир на своєму слайді, який потім ви зможете подивитися, запропонував такий варіант, так мовити, круг оцінювання для формувального оцінювання. Якось так воно тавтологія, вибачте мені, будь ласка, в якому задіяні і студент як отримувач інформації, і викладач як той, хто дає інформацію, перевірка роботи, потім ще раз учень опрацьовує цю роботу, і потім лише вчитель, як викладач, він бачить, що було зроблено, які шаги, як ми просуваємося. Спробувати розвинути вміння самому оцінювати себе, воно важливо для свого саморозвитку та самонавчання. Зараз учні цього не вміють, а для того, щоб їх навчити оцінювати самих себе та вчитися бачити свій прогрес, для цього існує формувальне оцінювання. Учень проходить такі етапи, такі кроки, тобто він оцінює, що він знає зараз, на даний момент, він оцінює, що він вміє, а потім, що треба зробити, щоб рухатися вперед. І саме для цього це і є, так мовити, ідеєю формувального оцінювання. Фідбек вчителя для учня, він є просто необхідним та постійним, просто буде без нього учень, який хоче досягнути успіху, не зможе рухатися. Розуміння учням самого себе – це дуже важливо, і саме в онлайн-навчанні, бо дитина знаходиться сама на сам з матеріалами, і саме тому фідбек або вчасний фідбек є дуже важливим. Якщо студент не хоче співпрацювати або так мовити, не має можливості, то це коло розривається, але треба працювати та співпрацювати для того, щоб дитина отримала ті знання, які їй повинні. Також ви побачите потім слайд, на якому пан Володимир надав дуже багато тих варіантів, як може бути оцінювання проведене. Наприклад, це ведення журналів, ведення обговорювань, ведення опитувальників, графіки та візуалізації, які можна робити, діагностичні тести, саме та взаємооцінювання,
коли ми ділимося своїми ідеями та потім їх опрацьовуємо разом. Вибіркові тести з multiple choice – це всі ті варіанти оцінювання, які можуть бути запропоновані учням. Потім ми побачимо на своїх слайдах те, яким чином, які 5 кроків пропонуються для того, щоб правильно сформувати та провести формувальне оцінювання та ввести його в практику. Перший етап, перша ступень – це те, що ми повинні поставити чіткі цілі та їх окреслити для учня. Для кожного уроку ми повинні, щоб учень мав перед собою те, що називається «що я знаю, чому навчусь», які знання отримає. Учень, студент повинен задавати собі питання. Якщо він собі їх задає, то він успішно просувається. Такі питання, як «що це дотично до моєї майбутньої професії?», «як зробити мені щось?», «як мені треба рухатися вперед?», «яким чином це вплине на моє життя та покращить моє життя, та це як, що зараз зі мною?». Другий етап – це найскладніший етап, як наголошує пан Володимир. Це те, як дати якісні критерії для того, щоб учень сам побачив, чи він досягає мети, чи не досягає, щоб учень, відповідаючи, наприклад, чи дивлячись на ці критерії, зміг зрозуміти, чи він просувається вперед, чи він все ще десь на тому етапі, який йому потрібно пройти. В цьому випадку треба знайти точки, які покажуть, та знайти ті потрібні слова, щоб описати критерії успішності та оцінювання. В залежності від цього буде залежати те, як ваш учень та ваш студент буде рухатися далі. Треба визначити цілі і поєднати їх з критеріями. Це найскладніше, навіть складніше, ніж окреслити цілі та мету, як ми казали в першому питанні. Чого студент досягне, що він зробить для того, щоб зрозуміти, що він рухається по курсу. Є багато платформ, які мають такі складнощі з цими реальними критеріями оцінювання, які показують, як просувається учень в цьому випадку. І вони, потрібно це overcome, перейти та подолати за допомогою того, як ми будемо рухатися за цими 5 етапами, які нам пан Володимир як презентацію надасть, ви просто зможете побачити більше, ніж з моєї емоціональної промови. А третій етап – це можливості для учнів самооцінювати та задавати питання і мати одразу на них відповіді. Ці питання, вони в нас, так би мовити, ставляться для того, щоб ми з учнем та студентом зрозуміли, чи ми розуміємо однаково якісь питання. Тобто те, що викладач поставив якісь цілі, чи студент ще розуміє, чи він розуміє, чого йому треба досягти. Тобто студент бачить ці цілі та критерії та намагається зрозуміти їх, можливо, задає питання для того, щоб співставити, чи однаково студент та учень розуміють певні поняття, які були окреслені викладачем у меті та критеріальній базі. Четвертий етап – це фідбек. Фідбек може бути успішним лише тоді, коли він допомагає просуватися вперед. Слова дуже важливі на цьому етапі, каже пан Володимир. Просто слова «ти справився» там, чи «окей», вони просто не зможуть учню допомогти рухатися вперед, тому що слово «окей» не показує його прогресу, чи він зробив його, чи ні, по досягненню цих критеріїв для того, щоб зрозуміти та оцінити себе. І пан Володимир каже про те, що онлайн-фідбек, він навіть в цьому випадку корисніший для учня. Чому? Тому що коли викладач набирає свій фідбек, він бачить його, може прочитати, та якщо потрібно, то відкоригувати. І в цьому випадку це буде кориснішим для учня та й для викладача. Також пан Володимир поділився зі свого досвіду, що він використовував свої відеоконференції, коли в нього проходили онлайн-уроки. Частинку уроку він присвячував тому, що він спілкувався з учнями, питав їх, як у них справи, та чи все зрозуміло. І це спілкування допомагало налагоджувати такий емоційний контакт разом зі студентами, що вони відчували, що ми разом долаємо цю кризу і що ми разом можемо справитися з проблемами, які в нас є. П'ятий
етап – це давати можливість не переписувати, а писати схожі роботи. Це те, що називається в нас робота над помилками. Так, коли учень отримав від вас фідбек, він зрозумів, які в нього помилки, і ви даєте йому можливість написати схожу роботу для того, щоб зрозуміти, чи він лише зрозумів, чи каже, що я просто зрозумів. Тому що пан Володимир наголошує на тому, що є дуже багато такого розуміння в студентів, що я зробив, я здав, я там вже зроблено. Як це зроблено? Оцей плагіаризм чи якісь інші речі, які ми знайшли, списали, піддивилися, а не зрозуміло. Тому у цей етап, коли ми даємо написати схоже, він саме буде корисним в процесі введення формувального оцінювання для того, щоб студент опрацював матеріал. І в цьому випадку онлайн воно навіть краще. Пан Володимир наголошує, чому? Тому що в реальному житті це займе більше часу, коли викладач буде дивитися, що учень там виконує ще раз якусь роботу, а в онлайні ви можете дати роботу схожу йому, і він виконає, і ви отримаєте таким чином асинхронно, але отримаєте у цей фідбек, у це показання, чи зроблено, чи не зроблено, і як рухатися далі. Ми повинні розробити критерії успішності для розуміння учнями, а потім працювати з ними, щоб побачити, як рухається студент протягом всього курсу. Головна ціль – дати студентам розуміння, щоб вони розуміли, що таке процес навчання самостійно і як цей процес проходить, для того, щоб ви відійшли від моменту, коли ти просто кажеш, я зробив, я знаю, там я вже цю вправу виконав, до розуміння, чи все ти зробив, чи все виконано, чи все відповідає тим критеріальним базам, які питання, так, критерія успішності, чи все зроблено, і ти в цьому плані рухаєшся. Ще раз, пан Володимир просив, якщо будуть якісь питання, ви можете задавати. Зараз ми спробуємо їх вирішити. Ще раз наголошую, що пан Володимир надасть свою презентацію, вона потім буде в доступі разом з ресурсами, які він ще надасть для самоопрацювання, які будете мати можливість, щоб опрацювати самостійно. Дякую, Єлена Петровна. Дуже класний і такий детальний